somewhere because Muhoozi, son to Mr. Museveni, is looking for him and he has said, I am looking for you to kill you. He said he has killed 22 people and he wants Honorable Kyagulanyi to be the 23rd. And when he says those things, I know some people say, well, he's drunk and so on. But even drunkards know what they are doing and saying. Because he raided his home, vandalized the house and property therein, and beat up his wife. Okujjako nti baasalawo obutawagira mwami Museveni ekufuuka omusango. Kati abamu bamaze mukomera ebbanga ddene, abalala babakutte mu kulonda kuno kubaddewo. Of course, abantu babakwata naddala mu Uganda, where we live from hand to mouth, ng'abantu tebalina income. Kiba kitegeeza nti abaana abali waka abadda ku ssomero tamu tebagenda kudda ku ssomero. Kiba kitegeeza nti abamu bagenda bagoba mu mayumba. So baganda baffe bano Lutik n'abalala twagala beebaza okulaba nti bakozesa eddoboozi lye balina okwongera kukuba George ku mbeera mbi naddala family za political prisoners ze bayitamu, n'okukozesa eddoboozi lye balina okulaba nti bamobilizing support towards the families z'abano baganda baffe abali mu komera. Support eyinza kubanga ogiraba nga si ntono nnyo, nga si nnene nnyo, naye ekikulu kwe kulaba nti omutima, era twagala kino kibeere ekyokulabirako eri ffe ffenna abakyalina chance ey'obutabeera mu komera, abasobola kuddukirira families zino batuukirira. Ffe ng'ekibiina naffe tugezaako ne tukola kye tusobola, naye tekigaana abanansi abalala abasobola okuyambako families zino okubatuukirira ne babayamba. Tuyanziza Sebusoyala nimwe abakoze keeki fulaga ya Uganda tebakasibe bajjaga amafulaga y'eggwanga mugyonoona nfoola abantu abo abatiitiizi abatamirwa okula. We want to congratulate and wish our leader, our president, a happy 44th birthday. Today he makes 44. Usually his birthday, there is a celebration. We tend to gather in large numbers and celebrate, but it's not so much of a celebration as you can see, but it's a commemoration because he would be here and we would be several of us and so on. But given what we have just gone through in the recent past, the election and so on, that's why we are not having a huge celebration. But our young people, our supporters, our foot soldiers, they said even though there doesn't get to be a celebration, let's commemorate and remember him. As you all know, he is trying to keep safe somewhere because Muhoozi, son to Mr. Museveni, is looking for him and he has said, I am looking for you to kill you. He said he has killed 22 people and he wants Honorable Kyagulanyi to be the 23rd. And when he says those things, I know some people say, well, he's drunk and so on. But even drunkards know what they are doing and saying. Because he raided his home, vandalized the house and property therein, and beat up his wife. And he took responsibility. Muhoozi took responsibility for this act. While people were on social media trying to defend him and saying, no, when you be in your usual movie and so on, Muhoozi came out to say, please don't defend me. I actually did it, and he released images showing Honorable Kyagulanyi's wife very distraught and in that state of disconsolateness as it was. But as that gets to happen, the people of Uganda are still solid about the kind of Uganda they want to see. The persecution is immense. Many people are in jails. Yesterday, together with colleagues, we were in various jails, prisons, trying to check on our colleagues who have been jailed for numerous reasons, all of which are political. But they are strong in spirit because they know they've committed no offense. On this day, exactly 1 year ago, there was a birthday celebration here. We had our supporters, normally call them foot soldiers, who were clad in red overalls.
And they assembled themselves here. They sang birthday songs for our president, and they sang some songs about our country, about the struggle for change that we are involved in. Cut cake, and there was a celebration. That event annoyed people in the regime, because I think for them they want to see us sad all the time, and that's why they always take us through, immeasurable pain. We are always burying people, always visiting political prisoners, and so on. So I think they don't like to see us happy. And so that happy moment annoyed them, I think. And so they decided to make a big deal out of it. And so since then, numerous people have been picked up, some actually abducted, then eventually arraigned in court. And the offense is unlawful drilling. Very ridiculous offense, which is a colonial one. Because even when you tether it to the times today, it does not make sense. In court we were asking what exactly is unlawful drilling. We asked prosecution to explain. They said we shall explain. And up until tomorrow they haven't, but many people are in jail because of that ridiculous charge. And we kept saying, look, is it an offense for people to wear red overalls? Is that also military attire? Songs about democracy, songs about the kind of Uganda we ought to have, songs about how our leaders need to behave, that they should not ill-treat people, beat them up, lock them up unnecessarily, and so on. Numerous songs. He sang songs about hygiene, washing hands, and using his talent, he made a great contribution to the betterment of this country. I know that sometimes people think you have got to, the only way to make a contribution is, I don't know, wear a suit, speak so much English and so on. Maybe there's a place for that, but we appreciate people who use their talent to say, let me add value to the betterment of our country. And our leader did that, and that earned him a huge following. And before long, he got to Parliament, and then people said, but we see ourselves in you, ordinary Ugandans. They said, we see ourselves in you. You look like one of us. You are indeed one of us. And they propelled him. And they said, run for president. And he became our leader. And we want to appreciate him for staying the course. He honestly left a comfortable life. He probably didn't have to do this. He was well off and so on. When he decided to do this, persecution started. He could not go out and hold the concerts that he used to hold and make money. But he said, it's okay, it's a price I'm willing to pay. So I want to appreciate him for staying the course. Now he's out there, literally on the run, because Muhoozi is looking for him to kill. But he has said, and in his own words, if it's to be a matter for the betterment of our country, so be it. Our hope, of course, is that he doesn't get to be killed. But we do send him our prayers. We do send him encouragement and appreciate him for staying the course. I want to appreciate our young and old people, whatever the case might be, our supporters for this gesture. These TikTokers are also using their talent, they're using their platform to say, I may not be in parliament, I may not be a councillor, I may not be a mayor, I may not... Nebyo byamusobozesezza okukola. Ensangi zino abantu tubajjukira bamaze tugendako. Naye kiba kikulu abantu bwe tubajjukiza nti bamugaso, bwe tubajjukiza nti tubaagala, bwe tubajjukiza nti tubeebaza nga bakyaliwo nga weebali nga balamu. Kikulu nnyo ekyo. Era twagala okwebaza bannaffe abalowoozezza ku nsonga eno. Newankubadde pulezidenti waffe taliiwo, ne bagamba nti yes, oba oliawo twalibadde ne pate ennene ekitasobodde kubeerawo olw'embeera gye tulimu, kubanga likyali mu kiyongobero, olw'akalulu ke twakavaamu kalimu ettemu, abantu baatemulwa, battemwa, bangi bali makomera, bangi bapookya n'ebiwundu. So bannaffe ne bagamba nti tetujja tegeka pate dda oba oliawo tujaguze oba ki, naye tujjukire pulezidenti waffe n'okumwebaza yazaakolera eggwanga lyaffe obusobozi bwe,
nene ekyenkiza ekirala kye bakoze ne bagamba nti tulina abantu baffe ba political prisoners, abantu abaasibirwa misango egy'ebyobufuzi bali eyo mu makomera, beetaaga support eyo gye bali, balina abaana abato abasoma, beetaaga obuyambi. Ne bagamba nti atuleeteyo kyetusobodde okuleeta, so twagala okwebaza Buluki n'abalala abazze batuyambako nsonga ez'enjawulo. Ffe ng'ekibiina tuzze tuyambako ku bannaffe abali mu makomera nga tukola kye tusobola okukola, naye obuvunaanyizibwa bunene buzito. So ebiseera ebisinga era tujala waffe ono akimanyi, oluusi ensawo gy'aba akutte ebeera nkalu, ye n'agikwata bulungi n'asigala ng'agikutte newankubadde enkalu. Naye twebaza bannayuganda abali wano n'abali enunaayira abazze bayambako okulaba nti abantu baffe bano newankubadde bali mu bulumi tubayambako ekitono kisobola okukola. Tuyinza obutabikola byonna, naye kyetusobola okukola ekitukola ku lw'abakomunitizi baffe bano. Twali wano omwaka gumu oguwedde, kituufu tukikiririzaamu, bamuvunaana kubeera nga bannayuganda bamwagala era bamulonda. Gwe musango gweyazza, naye tumusabira Katonda amugumye, tumwebaza kubanga tapondoose era atera otugamba nti nze sigenda kukondooka. Bamuyisiza mu bingi ye ne famire ye, oba oli awo yaligambye wayi kanziremu ole bye nalimu mbeera eno ensuseeko, naye alemeddeko era nga tukimwebaliza. Naffe atuzaamu amaanyi, asizaamu bannayuganda bangi amaanyi, bannayuganda bangi abali tebagoberera politics, abaana emuzigeto, abantu ba bulijjo nakinga bagamba ffe tebitukwatako, naye obasanga kati ku stage za boda boda nga boogera byabufuzi, abakulembeze boogera ku ggwanga lyabwe. Osanga abakyala eyo mu butale nga boogera ku ggwanga lyabwe. Osanga abantu eyo bakanaabe, abantu ab'enjawulo abali batagoberera nnyo bya bukulembeze kati obasanga boogera ku ggwanga lyabwe. Ekyo tukyebaliza omukulembeze waffe kubanga ekibateekamu n'agamba nti bannange ffenna bitukwatako, temubirekera bano ab'amasuuti ab'amataayi, eggwanga lyaffe ffenna buli omu alinako omugabo, era n'azibula amaaso g'abantu bangi. Tukimwebaliza era nga tumuyinamu nnyo essuubi ng'ekibiina NUP ng'eggwanga lyaffe, era tumusabira, tulina essuubi nti embeera eno mu buli ngeri yonna ejja kuggwa, era twesunga okulaba ku Uganda empya eyo. Lwa ne keeki bannaffe gye baleese eri mu kifaananyi ekya fulaaga y'eggwanga lyaffe. Pulezidenti nga tutandika kampeyini yatugamba nti yes, abawanika ekifaananyi kyange, ekipande kyange, kale naye okusingira ddala nze njagala muwanike fulaaga y'eggwanga, kuba zino ensonga si za Kyagulanyi nga bw'atugamba, ensonga za ggwanga, wanika fulaaga eyo.